Maayong gabi alang sa ato ang tanan mga kaigsuonan. Welcome sa ato ang online Bible study. Another dose of God's Word atong pag-aangkunon sa alang sa matag usa karon mga kaigsuonan. And I hope God will bless and give us victory through His Word tonight and through the Lord Jesus Christ. So agig pagsugod atong hangyon atong mga pinangga nga mga igsoon alang sa usa ka awit. May balita ta sa kanasuran, alang man sa nakasalang. Balitang matuon matamis, kalinaw kahayag. Kalinaw kahayag, ang gabi mahimong buntag, ug ang buntag mo tuman, ug ang gingharian ni Jesus ninyo tatamo abot. May balita ta sa kanasuran, ang gamhan ng Diyos sa tanan, sa iyang anak nagahatag, sa gugma nagpaila, sa gugma nagpaila. Ang gabi mahimong buntag, ug ang buntag mo tuman, ug ang gingharian ni Jesus ninyo tatamo abot. May isang yaw kitang manluluwas, nga nag-antos ug namatay, aron sa tanan nga katawan, mailhan ang matuod, mailhan ang matuod. Ang gabi mahimong buntag, ug ang buntag mo tuman, ug ang gingharian ni Jesus ninyo tatamo abot. Amen. Thank you for that wonderful song mga kaigsuonan. And by this time, akong gihangyo ang matag usa to please open your Bibles with me in the book of Romans. Okay, so by this time, ako sang hangyon atong mga igsuon sa messenger, atong i-mute ato ang mga phone para walay feedback. Okay? So palihog og mute kay naay feedback sa nakamute ba ang kuan? Kasi lang kay ha? Kay Kain lagi. gani. Dili maklaro. I-try daw ninyo mute ang inyong kuan. Akana, okay na. Okay? So, okay na, okay? So, by this time, open your Bibles please in the book of Romans chapter 1. Romans chapter 1, atong basahon ang verses 1 down to verse 7 and verses 14 down to verse 17. Okay, Romans 1 verses 1 down to verse 7 and verses 14 down to verse 17. The Bible says, Paul, a servant of Jesus Christ, called to be an apostle, separated unto the gospel of God, which he had promised afore by his prophets in the holy scriptures concerning his Son, Jesus Christ, our Lord, which was made of the seed of David according to the flesh, and declared to be the Son of God with power, according to the Spirit of holiness, by the resurrection from the dead, by whom we have received grace and apostleship for obedience to the faith, and among all nations for his
name, among whom are ye also the called of Jesus Christ. To all that be in Rome, beloved of God, called to be saints, grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Verse 14, the Bible says, I am debtor both to the Greeks and also to the barbarians, both to the wise and to the unwise. So as much as in me is, I am ready to preach the gospel to you that are at Rome also. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God and to salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who hold the truth in unrighteousness. Let's pray. Father in heaven, salamat sa oportunidad nga gihatag nimo kanamo nga amo ang masayran ug amo ang matun-an Ginoo ang imuhang pulong. I pray that you would open our eyes and help us to understand ang imuhang word Ginoo. Tabangi kami ug panalangini kami Ginoong Dios nga mahimong blessing ang imuhang gitagana kanamo tonight. Salamat Ginoo sa pagtubag sa among mga pagampo, in Jesus precious name. Amen and amen. The title of our Bible study tonight, mga kaigsuunan, is The Power of the Gospel. The Power of the Gospel. Now, ato makitaan mga kaigsuunan that the Apostle Paul wrote a letter to the Romans. 2 years before, wala pa siya niadto sa Rome, mga kaigsuunan actually. Because si Apostle Paul, ato makitaan nga grabe ang iyang desire nga muadto sa Rome. Grabe ang desire nga magwalipod sa maayong balita didto sa Rome, mga kaigsuunan. But sa diha nga naa siya sa Jerusalem, daghan kaayo ang mga attempt to kill him. Daghan kay nag-attempt nga siya patiyo na. And for the Apostle Paul to be very very sure nga ang iyang mensahe is moabot gyud sa taga-Roma, he wrote a letter to them showing his desire to come and teaching them kung unsa ang gusto niyang ipaabot niining mga tawhana. And Rome, mga kaigsuunan, is a place nga capital country of the world at the time of the Apostle Paul. Mo gani kaniadto mga kaigsunan, the road is useless if it is not leading to Rome. Inana ka importante nga ang Rome anang panahon na, mga kaigsunan. And ato makit-an nga naay gitawag nga Pax Romana anang panahon na, meaning the Roman peace nga gipaningkamutan sa emperor nga maangkon sa tibuok kalibutan, mga kaigsunan. Nga muna nga naay mga buwis nga gipalaganap sa mga katawhan and naay grabe nga slavery. Why? Because the Roman Empire was builded in the shoulders of those slaves nga gipang pugos nga motrabaho ani nga mga katawhan. While the Roman citizens, they are having these privileges, naangko nila ang mga privileges, isip usa ka powerful nga nation, there are also a lot of people who suffered at the same time because they are actually the ones who is working for Rome as a slave, mga kaigsuunan. Now, si Apostle Paul karon ato makit-an nga he is a Roman citizen. Actually, naangkon niya by na-obtain niya ang Roman citizenship pinaagi sa pagpalit niini. And ato makit-an mga kaigsuunan, at the same time he is also a Jewish citizen. So he is a Pharisee among Pharisee, Hebrews among Hebrews, from the strictest sect in Judaism religion, ang Pharisaism. So ato makit-an mga kaigsuunan nga si Apostle Paul, who was a proud man from Jewish religion, Pharisee, and also a Roman citizen.
So ato makitaan nga dili gid niya makitaan ang iyang kaugalingon in the past isip usa ka slave. Pero ato makitaan sumala pa ni Apostle Paul in our text mga kaigsunan verse 1, Paul, a servant of Jesus Christ. Kaning servant dere actually ang iyang Greek word is meaning bond slave. Bond slave. You see? So munay bondman or bond slave. So ato makitaan mga kaigsunan that the introduction of the Apostle Paul aning mga Roman citizens or Roman Christians nga wala pa niya mailhi gipailan niya iyang kaugalingon isip usa ka sulugoon, isip usa ka bond slave ni Jesus Christ. You see? It is already a miracle mga kaigsunan when this person called himself a slave. Because kung sa diha nga wala pa niya naangkon ang kaluwasan mga kaigsunan, it is nearly impossible nga musugot si Saint Paul nga tawgon iyang kaugalingon nga slave. Why? Because he was an Hebrew and he is one of the elite, an aristocrat at that time sa iyang pagkinabuhi mga kaigsunan. But now that he know the Lord Jesus Christ, he is calling himself a bond slave of Jesus Christ. Ubos nga sulugoon sa Ginoo mga kaigsunan. And he was called to be an apostle, a sent one, someone nga gipadala. So meaning, iyang gina-build up na daan ang iyang credibility. Pinaagi ni nga letter. Para pag-abot niya dito sa Rome, one of the days, nga makaadto siya, na build up na niya ang credibility niya that people will listen to him. And he is saying that he is an apostle, sent one by God. And look at this, separated unto the gospel of God, meaning separated for or set apart for the gospel. So, kita mga kaigsuunan, we are called to set apart from the world. Mobiya tas kalibutan, set apart from worldly things, set apart from unrighteousness, set apart from all those things nga wala gikalipay sa Ginoo. But remember this, if you are set apart from things, you must be set apart too. Okay? Nakay balhinan. Nakay biyaan, nakay balhinan. And the Apostle Paul is saying that he was separated apart for the gospel of God. Alang sa maayong balita. So, nanay new meaning ang kinabuhi ni Apostle Paul. Nag-revolve na lang ang iyang kinabuhi diha kang Kristo Jesus ug pagwali sa gospel. Okay? Meaning, pagwali sa maayong balita. Good news. And now, kani nga good news nga naangkon ni Apostle Paul in verse 2, which he had promised afore, or promised by God, by his prophets in the Holy Scriptures. So it was promised by God, by through the prophets and through the Holy Scriptures. Now, ato makitaan mga kaigsuunan, nga ato di ay nga makitaan nga naagi di ay basis from the Old Testament ang atong pagwali sa maayong balita, because the Apostle Paul was saying that his basis was from the prophets and the Holy Scriptures. Now look at this. Kung imong tanawon, di ba, sa ato ang Bible na ay open and close parenthesis ang verse 2. So meaning, it is just an explanation kung ahagikan kining maayong balita. Now, pwede nimo ni siya kuhaon ang verse 2. Okay? Kuhaon nimo explanation kung unsa ning maayong balita. Unto the gospel of God concerning, verse 3, His Son, Jesus Christ our Lord. Now look at this. Daghan kay mga tao nga nagwali karon nga, ay nagwali mi sa maayong balita sa king harian. And I have asked them, unsa day ang maayong balita sa king harian? Ang ilang tubag, ay basta kay mao tumaw na maayong balita sa king harian. You see? But the Bible is saying that the gospel of God, verse 3, concerning His Son, Jesus Christ. So ang maayong balita di ay sa Dios, mahitungod di ay sa iyang anak nga si Jesus Christ. So mga kaigsunan, if you are preaching the gospel, nagwali kag maayong balita without even mentioning the name of the Lord Jesus Christ, atong makitaan nga sipyat. You see, because the good news is concerning the Lord Jesus Christ according to the Scriptures and according to the prophets, and in our text,
according to the Apostle Paul. You see? Now, unsa dining maayong balita di ay nga concerning His Son or concerning the Son of God, Jesus Christ, which was made of the seed of David according to the flesh. You see, which was made of the seed of David according to the flesh. So ato makitaan mga kaigsuonan nga he was made. So meaning he was not in this type of presence kaniadto or situation kaniadto, but he was made like this. Okay? It is explained mga kaigsuonan in Philippians chapter 2 verse 6. Even though he was equal with God, he made himself of no reputation. Yang nagpakatao siya mga kaigsuonan because being a man for God is of no reputation. Kay when you are already the highest being of the universe and you condescended yourself to be a man, then you became of no reputation. Nagpakatao siya igsoon. Now look at this. Verse 4, and declared to be the Son of God with power. Declared to be the Son of God with power. This is the gospel. Jesus Christ, nagpakatao, and declared to be the Son of God. Now, ang pangutana karon, unsa man ang implication nga si Jesus Christ, Son of God, nganong importante man kaayo nga naani sa atong proclamation sa gospel, because the Apostle Paul said that the gospel nga yang ginawali was concerning the Lord Jesus Christ, which was made of the seed of David, meaning nagpakatao siya. And ato makitaan mga kaigsuonan, declared to be the Son of God at the same time, Dios, the Son of God. Now, unsay implication or meaning from the scripture kung unsa ning Son of God ato lang taon mga kaigsuonan. In John chapter 5 verse 18, please open your Bibles. John chapter 5 sa verse 18 mga kaigsuonan. Unsa man ang giingon sa pulong sa ato ang Ginoo? The Bible says in verse 18, therefore the Jews sought the more to kill him because he not only had broken the Sabbath but said also that God was his Father, making himself equal with God. So atong makitaan mga kaigsuonan that if you call God as your Father, being the Son, you are making yourself equal with God. You see, so Jesus Christ as the Son of God is equal with God. Muna siya ang part sa gospel. Now, to make it clearer, tanawa ang chapter 19 verse 7 sa John. John chapter 19 sa verse 7 mga kaigsuonan. Ang giingon sa pulong sa Ginoo, the Jews answered him, we have a law, and by our law, he ought to die, because he made himself the Son of God. So nga naman nga kinahanglan gud patyon ang usa ka tawo in the Jewish religion who is calling himself the Son of God. Ikaw ug ako, we are adopted child of God according to Romans chapter 8. But we are not the Son of God. There is only one, the Son of God, and that is Jesus Christ. And according to the Jewish religion, Jesus Christ must die because he claimed to be the Son of God. Now, what does it mean to claim that he is the Son of God? He is equal with God, meaning he is God himself. So ato makitaan mga kaigsuonan, apart from this fact, dili maluwas ang tao kung di siya mutuo that Jesus Christ is the Son of God, meaning he is equal with God. You cannot be saved if you will not believe it. That is part of the gospel. Tanaw ni mo ang pulong sa Ginoo. And the proof, ang pruweba mga kaigsuonan nga gipakita gyud sa Ginoo, giprove gyud sa Dios that Jesus Christ is the Son of God, the second person of the Trinity, is this in verse 4, and declared to be the Son of God with power according to the Spirit of holiness by the resurrection from the dead. By the resurrection from the dead. So the confirmation mga kaigsuonan, the confirmation that Jesus Christ is the Son of God is
pinaagi mga kaigsuonan sa pagkabanhaw ni Jesus Christ gikan sa mga patay. You see that? So ato makitaan mga igsoon, that's very very important ang pagkabanhaw sa Ginoo in preaching the gospel, di ba? Concerning, ito na nakitaan unsa ning gospel karon. Jesus Christ nagpakatao, He is the Son of God, meaning equal with God, and He was resurrected from the dead as a confirmation nga tinuod to nga siya anak sa Dios. Okay? Now, meaning, kung ikaw di ay magwalis maayong balita, always include the resurrection. Kung tanawin mo ang murag mas clearer na explanation ni Paul about the gospel is in 1 Corinthians chapter 15. Open your Bibles there. Verse 1, paingon sa verse 4. Look at this. Moreover, brethren, ingon pa ni Paul, I declare unto you the gospel. Look at this. He's talking again the gospel, which I preach unto you, which also ye have received and wherein ye stand. So, giwali ni Paul kaniadto hangtod ato po nang ginawali karon. Verse 2, by which also ye are saved. So, pinaagi sa maayong balita, ikaw naluwas. Now, look at this. If ye keep in memory that what I preach unto you, unless ye believe in vain. Verse 3, for I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures. You see? How that Christ died for our sins according to the Scriptures. Namatay siya tungod sa atong mga sala. Now, a lot of religions today nagtuo man nga si Kristo Jesus namatay. And even claim that Christ died for their sins. Pero pangutanaw nimo, sure na ba ka nga 100% pag mamatay ka, mapaingon kag langit? Ang tubag, dili. Nga naman, magkasala pa man ta. Tao raman ta, makasala man gihapon ta. I thought you believe that Jesus Christ died for your sins. You see? So, they are being inconsistent, meaning mga kaigsuonan, they know the words of the fact, but they don't understand the power of the fact. You see? So, muna itong dapat ipasabot sa mga tao. If you truly believe that Jesus Christ died for your sins, kaya ang verse 2, wherein ye are saved, pinagi sa mga balita, naluwas ka. So, if Christ died for your sins, the penalty of your sin is death in hell, na ito makitaan, if He paid for it, He died for you, because of it, you are no longer subject to pay for the penalty of your sin. Why? Because someone paid for you and you received that payment by faith. You see? So, muna nga, there's great inconsistencies sa pagtuo sa mga tao. Dagan nag-claim nga nagtuo nga sa maayong balita that Jesus Christ died for our sins, but they do not know the power of that word or that gospel. Look at this. Verse 4. And that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scripture. So ayaw ipabilin sa lubnganan si Ginoong Hesus. Banhawa siya. You see? Ipakita nga nabanhaw siya. Sometimes people are sharing the gospel, but they end up nagpakamatay via Jesus Christ ay muha. But what's the confirmation nga naigahom yang kamatayon? Nabanhaw siya. You see? Ang iyang pagkabanhaw, ang garantiya nga naigahom ang iyang kamatayon. Makabayad sa imong sala, iyang kamatayon, nga naman, nabanhaw siya. Gidawat sa Dios ang iyang sakripisyo alang sa imong kasalanan, mga kaigsunan. Ani man gud ni. Ang mga Hudiyo, naa sila'y gitawag nga accusation kang Jesus Christ. And they wanted to kill Jesus Christ. And it was a challenge. Kung tinuod ang akong giwali, sa ngalan Jesus Christ, tinuod ang ako ang pagbayad sa akong sala, kung tinuod mo, I will die and never rise again. Kung tinuod ang akong ginasulti, I will rise again. Okay, to confirm my message and to confirm the power of my death. Sumoto mga kaigsunan nga Jesus Christ was resurrected, then the message and the power of his death was confirmed na tinuod. You see? So ato nang i-appeal sa atong pagwalis maayong balita mga kaigsuunan. So you see? Now, ato makitaan, the Bible says, verse 5, going back in our text, by whom we have received grace and apostleship for obedience to the faith among all nations for His name. So ato makitaan mga kaigsuunan,
we must obey Jesus Christ for His name. Whose name? Verse 3, concerning His Son, Jesus Christ. Higala, why daotan nga you will use the name Yahweh para pagwali sa maing para ipag-iwali nimo sa mga tao? You will use the name Jehovah. We use the name Jehovah. But mga kaigsunan, I'm so sorry if you only preach the name Jehovah and disregarding the name Jesus, you will never be saved. Nga naman, because salvation was placed in Jesus Christ. God decided that there will be no other name under heaven whereby we must be saved, according to Acts chapter 4 verse 12. Wala na ilaing pangalan nga pinaagi niini ang tao maluwas. Only the name of Jesus. The name Jehovah has power. The name Yahweh has power. But mga kaigsuunan, God chose to place the salvific power in the name of Jesus. You see? So ato makitaan, we preach Jesus. Verse 6, among whom are ye also the called of Jesus Christ. You see? And verse 7, to all that be in Rome, beloved, called to be saints. Kaning called to be, bitaw to be. Actually, wala ni siya sa original nga Bible, mga kaigsunan. Murag na, mo ni siya ang nakabuta sa mga katawhan nga ang ilang hunahuna, called to be saints pa lang, aya na ka mahimong santo, mamatay na ka, to be man. Di ba? Sa ato pa mga kaigsunan, kung tanawon nimo, according to that logic, kay called to be saints man ang mga tao sa Rome, dili pa sila saints, kay mahimo pa silang saints in the future. But actually, kaning to be, wala ni siya sa original. So meaning, you can read it, called saints. We are not called to be saints. The moment you believe in Jesus Christ, you are already a saint. Remember that. And pastor, yes. And live according to it. Paningkamot nga, you live by that name, mga kaigsunan. Og, mo na karon nga, called to be saints, yun na, in the future pa. Tanaw ni mga kaigsunan ang verse 1, Paul, a servant of Jesus Christ, called to be an apostle. According to that logic, sa ato pa, at this time, dili pa apostle sa Jesus Christ. Nga naman, di pa lugar siya apostle, kay called to be pa man. You see, called to be, called to be apostle. You see? So, it doesn't stand. It doesn't follow. So, ato makitaan mga kaigsunan, wala ning to be in the original actually. You see, ato makitaan, we are called saints. And praise and thank the Lord sa Philippians chapter 1 na ay verse dito nga wala pa gyud na daot, wala pa nahilabtan mga kaigsunan, wala na dungangan og to be. Okay? By the grace of God, tanawon nimo Philippians chapter 1. Look at this, please. Tanawon ninyo sa inyong mga Bible. Okay? The Bible says in Philippians chapter 1 verse 1, Paul and Timotheus, the servant of Jesus Christ, to all the saints in Christ Jesus. To all the saints. Wala na to be mga kaigsunan. Why? Because we are saints the moment you believe in the Lord Jesus Christ. Di na kinahanglan nga i-canonize ba ka, i-beatify ba ka, o nga kay duha ka buk milagro ang imong bukog. Nga naiwampo ni mo, no? Of course not. Di na kinahanglan. The moment you receive Jesus Christ as your Savior, you are already a saint. And Romans was written for the saints. Corinthians was written for the saints. Most of the writings of Paul was written for the saints. If you are not a saint, the Bible is not for you. You see? Because it is written for the saints. You see? So ato makitaan mga kaigsunan, mo na yung maayong balita. Now, karon, we understood kung unsa ang maayong balita. Unsay na igahom aning maayong balita. Now, verse 16, paingon sa verse 18, mo na ang gitubag mga kaigsunan, di ba? Sa verse 15, ingon pa ni Paul, andam na kuno siyang magwali sa maayong balita ngadto sa Rome. Why? Verse 16 is 4. Nay 4 na kabutang, F-O-R. For I am not ashamed. Look at this, 4. Remember nga, ang meaning ng 4 is because of. Because I am not ashamed of the gospel of Christ. Ngano kuno nga, di ba kay, kung mayroon kag because, na ay direct relationship ang next sentence sa previous sentence kay tungod sa word nga because. Dili ka pwede maingon og because kung walay relationship ang sentence nga imong isulti sa sentence before. So ato makitaan mga kaigsunan ang ingon ni Apostle Paul sa verse 15. So
as much as in me, I am ready to preach the gospel to you that are at Rome. Nga naman, why he is ready? Verse 16, for I am not ashamed of the gospel of Christ. Wala na ako gikaulaw ang maayong balita ni Jesus Christ. Igsoon, I hope nga wala nimo gikaulaw ang maayong balita ni Jesus Christ karon. Ayaw ikaulaw. Daghang mga tao nga ikaulaw nila ang pagtudlo sa maayong balita may tungod sa kaluwasan. Ayaw na ikaulaw. Nga naman, delikado kung ikaulaw nimo. Why? In Mark 8:38, look at this. Tanawa ang giingon sa pulong sa Ginoo mga kaigsunon. In the book of Mark, chapter 8, verse 38. Okay? The Bible says in verse 38, whosoever therefore shall be ashamed of me and of my words in this adulterous and sinful generation, of him also shall the Son of Man be ashamed when he cometh in the glory of his Father with the holy angels. Ikaulaw po ka sa anak sa Diyos o sa anak sa tao, meaning Jesus Christ. You see? So mga kaigsuunan, Jesus Christ will be ashamed of you. Kung ikaulaw nimo siya karon, ay siya ikaulaw. I know, we can say nga daghan yung mga tao, even Christians, nga ikaulaw ang pulong sa Ginoo in our time today. And I hope not dili nimo ikaulaw ang maayong balita mga kaigsunan. Nganong dili nimo ikaulaw ang maayong balita? For it is the power of God unto salvation to everyone that believed, to the Jew first and also to the Greek. Mao ang gahom sa Dios alang sa kaluwasan. Without preaching the gospel, no one will be saved. You see, joining a church will not save you if you did not first hear the gospel. Kinahanglan sa nimong madungog ang maayong balita mga kaigsuunan ug imo din ang tuuhan to everyone that believe, aya ka maluwas, because that's the power of God unto salvation. Walay taong naluwas nga nagdamgo lang. Walay taong naluwas pagmata niya luwas na siya. No, that person must hear the gospel. Ato ang gi-articulate ganina that Jesus Christ died for your sins, buried and rose again. You see, that's the basis of our salvation. The power of God unto salvation to everyone that believe. Anong mga nagtuo? Work. Ang buhat mga kaigsunan, there is no place for work. Kaya nga naman, ingon pa ni Paul in Romans 11, kung if grace, it is no more work. And if it is of work, it is of no more grace. Dili pwede mag-uban ang grasya o ang work. Grasya man ang kalawasan, meaning it is not works. You see? Kaya ang grasya, unmerited favor. Ang works, mga kaigsuunan, you are working for a reward. And salvation is not a reward. Salvation is a favor. A gift from God. And you can only receive that grace, that gift by faith. Tuo ka lang. So believe. Now, ato makitaan mga kaigsuunan why this gospel can save. Verse 17. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Ang mga matarong, mabuhi lang pinagis pagtuo. Maluwas lang pinagis pagtuo. So we continue to believe. You see? Og na-reveal sa maayong balita ang pagkamatarong sa Ginoo. Nganuman, tanawa ha, kung ang tao nakasala, kinahanglan niyang bayaran. Mao na nga ang Ginoo mga kaigsuunan, dili siya pwede moingon nga ikaw tampulano nangay nakagpasaylo, pasayloon na naka sa imong sala. Dili na pwede. Ngano man, according to the book of Proverbs chapter 17 mga kaigsuunan, if someone will justify the wicked, it is abomination unto the Lord. So we are wicked mga kaigsuunan, og ang Ginoo moingon lang okay na nga makagsori, pasayloon na naka, og mana na diretso ang Ginoo, if he will justify us directly, it will be abomination unto him. So meaning dili banggaon sa Ginoo ang iyang kaugalingong prinsipyo. So unsaon man pagpasaylo sa Ginoo, ang usa ka wicked person ang magkasala nga dili niya ma-violate ang iyang kaugalingong nature. So meaning, someone has to pay for the penalty of that sin. And niabot ang maing balita, someone paid for you. Mao na good news. Di ka kabayad
og di ka pwede pasayloon sa Ginoo, og di ka kabayad. O kung ikaw mismo ang mubayad sa imong sala, ilabay kas kalayo sa impierno. Kung ikaw mismo ang mubayad. So ang good news mga kaigsuunan, someone paid for you. Someone died for you. And someone suffered for you. That's why we believe in this someone and we put our faith in this someone, and this someone is Jesus Christ. Mauna nga pinaagi sa pagpakamatay ni Ginoong Hesus, pwede ka nang pasayloon sa Dios nga dili mabiolate ang iyahang pagamatarong nganuman kay na fulfill ang demand sa balaod o sa justice mga kaigsunan. You see? That's why need kayo ang kamatayon ni Jesus Christ for you to be saved. That's the good news. Someone paid for you. You see? Naay ni bayad para nimo. Grabing kalipay, no? Kaniadto mga kaigsunan when I was high school, fourth year high school. And there was a time nga grabe among kalisod. Lisod kayo mi sa amo ang kuan. There was a point nga mag-backlight ko piting layo pa ingong eskwelahan in order para gitawag nga makaabot lagi eskwelahan. And then pag-abot dito, napagod may bayranon, I think that was 200 pesos. Marag bayranon na mo sa mo ang class for something na ko duman og unsa specifically. Grabe kayo, ano sao man ako nino ako'y kwartay kabayad. And then I am part of the honor rolls. Need kay na ako mubayad para additional points ana mo na sa kaniadto kay na may first, second, third honors kaniadto. So ako una need kay na ako mubayad para ma-acquire na ko tong points ato nga project. Pero ako'y kabayad. So grabe kayo ka problema na ko unsao man ako ni ba? Nga maski gani pretty pa uli wala. And then pagtawag sa mga maestra sa mga paid na, ana ko nga paid. Ang mga paid na kanig lista, naapil akong pangalan ko na. Nalagi akong pangalan diya. Niya ato na ko ma'am. Amo ko kabayad ma'am. Kaning nganong na paid na ma'am. Ana akong maestra na nagbayad para nimo. Okay la. So you see, it was a very very happy moment. Ha, nanibayad na ko kinsa man na. Basta kay ambot nimo James, sa kanini bayad nimo ana akong maestra. You see, so atong makitaan mga kaigsunan, it's very very happy time, grabing kalipay. O kita unta inana unta atong kalipay sa inan ka impiernohonon ka tungod sa imong pagkamagkasala, but someone paid for your sins. You must rejoice. That's the good news. The power of the good news. Tagaan kag kalipay. And the problem of our time today, ang mga tao gusto maluwas. Pero they only wanted to be saved financially. They only wanted to be saved physically. They only wanted to be saved politically. Mga kaigsuunan, that is, we need to be saved in those things, but ang ato ang pinaka-greatest need is we must be saved spiritually. Saved from our sins, mga kaigsuunan. Tinanalan kang maluwas, gikan sa imong mga sala. You see? Now, atong padayon pagbasa mga kaigsuunan, nganong kinahanglan gyud ka maluwas gikan sa imong mga sala? Verse 18, last verse. For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who hold the truth in unrighteousness. The wrath of God will be revealed sa mga dili matarong o sa mga dautan. And we are by nature ungodly. Mga di ta matarong, we are unrighteous. And the wrath of God will be revealed unto us one day. Pero igsoon, someone paid for you. And para maangkon na nimong gahom sa maayong balita, kaluwasan, only believe. So karong gabi ay napaglangan. Tuuhin na ang maayong balita. Si Kristo Jesus namatay tungod sa imong mga sala. And you can be sure nga di na ka moadtog impierno. Nganuman, because you were saved from your sins. Nabayran na ang penalty sa imong mga sala, mga kaigsuunan. You see, and he that began a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Ato makitaan mga kaigsuunan, kung nakasugod kag tama, you will end up right also. Sugdi karon ang tama. Tuuhi si Jesus Christ na matay tungod sa imong mga sala, gilubog og nabanhaw as a confirmation nga ikaw mabanhaw pug ka kay nabanhaw imong manluluwas og tinuod ang mensahe. So igsoon, I hope that you will believe today. Repent na, paghinulsol na, biyain na itong mga butang nga wala ikalipay sa Ginoo, and accept Him as your Lord and Savior. Salamat sa paminaw o sa kaawit alam na itong tanan. Pagkat ako misaysay sa gugma ni Jesus,
pagkatahumisaysay sa gugma ni Jesus. Labi pangahinandom kaysa bahan di man pagkatahumisaysay kay naluwas ako. Mao kining hinungdan nga ginasaysay ko. Pagkatahumisaysay maoy akong tinguha. Pagsaysay sa balita sa gugma ni Jesus. Pagkatahumisaysay sa gugma ni Jesus. Kay ang mudol niya kalipay maangkon. Pagkatahumisaysay ang kaluwasan niya. Kay ang wala masayod ang ay suginlan ko. Pagkatahumisaysay maoy akong tinguha. Pagsaysay sa balita sa gugma ni Jesus. Amen. Thank you sa mga pag-awit, mga kaigsunan. I hope that you have learned something tonight. Ampo ta, amahan nga langit nun, daraygon ka sa walay katapusan. Salamat sa kaigayunan, ngay mong gihatag ka namo sa pagtuon sa imong pulong. Salamat Ginoo kay you have given us opportunity tonight. Bless everyone nga naa karon Ginoong Dios. Itugot nga imong pulong makahangkon og luna sa among mga kasing-kasing. And may this message reach more people and naipay mga tao Ginoo nga maluwas. Salamat sa imong kaayog, salamat Ginoo sa pagtubag. Meaning nga mga paghangyo in Jesus precious name among gisalig nga madawat na manintanan. Amen. 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 Salamat ug mayong gabi sa tanan. Salamat po.